Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Tenemos en este momento una información de última hora. Como sabrán o como no sabrán, Tulsi Gabbard ha sido nombrada como directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos. Tulsi Gabbard ha tenido una larga data con el tema de la seguridad. Ella participó en la Armada, en el Army. Básicamente es una mujer que ha estado en el componente de seguridad de la nación estadounidense. Tulsi Gabbard dice lo siguiente: gracias al presidente Trump por la oportunidad de servir como miembro de su gabinete para defender la seguridad y la libertad del pueblo estadounidense. Espero poder trabajar a partir de ahora en adelante con todos ustedes. Sí, amigos. Hace 4 meses atrás, Biden y Kamala Harris incluyeron a Tulsi Gabbard en una lista secreta de vigilancia terrorista interna. Ahora, ella es su próxima directora de inteligencia nacional de los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Mira esto. Nunca me imaginé que como estadounidense, como soldado de los Estados Unidos, que he vivido en mi país en toda mi vida, y sentirnos que vamos a ser censurados de lo que decimos, y que podríamos ser silenciados por criticar a nuestro propio gobierno, y sentirnos que ahora nos tratan como terroristas internos. But this is the country that we live in. Este es el país a la cual vivimos. The very next day after I did an interview with Laura News and después de que tuve una entrevista con Fox News esa noche, talked about how dangerous Kamala Harris would be as our president and commander in chief. Después de que yo hablé en esta entrevista de lo peligroso que era Kamala Harris para convertirse en comandante en jefe de los Estados Unidos, I was added to a secret domestic terror watch list called Quiet Skies. Me agregaron en una lista de vigilancia de terroristas internos llamados Quiet Skies, cielos tranquilos. Fue agregada en una lista de terrorista interno para hacer un interrogatorio a Tulsi Gabbard cada vez que entrara en un aeropuerto. Shortly after, an FBI agent named Steve Friend blew the whistle on how the FBI agents were being used essentially as the Democrats' police force to go after their political opponents. They basically took away his job, doxed him, exposed his medical records publicly. Felicitaciones a Tulsi Gabbard por su nominación como directora de Inteligencia Nacional. Su servicio militar y su dedicación a nuestros derechos constitucionales la convierte en una opción sólida para este papel fundamental. Le deseamos éxito en toda la dirección de nuestra comunidad de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, señores, Tulsi Gabbard tiene una larga data de seguridad de los Estados Unidos. Como pueden ver aquí, esta fotografía da mucho de qué hablar de la seguridad que ella maneja. Ha estado en el combate y en el servicio militar desde hace mucho tiempo y básicamente es competente para este cargo en el servicio de inteligencia nacional. Para que tengan una idea, Tulsi Gabbard estará a la cabeza de todos estos componentes de los Estados Unidos. Básicamente será la jefa del FBI, será la jefa de la CIA, será la jefa de los servicios del Departamento del Homeland Security. O sea, básicamente sería la jefa de Alejandro Mayorkas. Obviamente que Alejandro Mayorkas va a ser despedido de su cargo, pero básicamente Tulsi Gabbard estará a la cabeza de todos estos componentes militares y de seguridad de los Estados Unidos. Ahora bien, Tulsi Gabbard publicó esto el día de ayer, que me pareció muy interesante, con el tema de Día de los Veteranos. He sido soldado durante más de 21 años y actualmente sirvo como teniente coronel en las reservas del ejército. He tenido el privilegio de servir junto a innumerables grandes estadounidenses.
todos dispuestos a dar la vida por el país que amamos. La mejor manera de honrar a nuestros veteranos, no solo en el Veterans Day, en el Día de Veteranos, sino todos los días, es asegurarnos de que nuestros hombres y mujeres en uniformes solo sean enviados a situaciones de peligro como último recurso cuando se haya agotado todas las medidas diplomáticas, y realmente cuidar de ellos y de sus familias. Este es un discurso que pronuncié hace muchos años en el Cementerio Nacional del Pacífico de Fishbowl, y estas palabras resuenan el día de hoy. Vamos a escuchar estas declaraciones que hizo Tulsi Gabbard hace un tiempo atrás sobre el día de veterano y el patriotismo que tiene Tulsi Gabbard para Estados Unidos de Norteamérica, que en este momento se convierte jefe del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Vamos a ver este video. When we had our first memorial service in Iraq back in 2005. Some of my fellow soldiers who are part of the brigade are here and can appreciate that experience. When we had hundreds of soldiers from the Hawaii Army National Guard's 29th Brigade Combat Team gathered in a memorial service, we paid our respects to the empty boots, the empty helmet and the rifle, representing one of our friends who had passed. And we stood at attention as the first sergeant started calling roll. As he called out names of individuals within his unit, soldiers stood up, said, "Here, First Sergeant," name by name. And the First Sergeant called Specialist Cariaga, followed by silence. He called again. Specialist Dyson Cariaga. Silence. And as he called for the last time, Specialist Dyson K. Cariaga. All of us were snapped when we heard the rifle salute, because Specialist Cariaga was no longer with us. So on this day, we're sad because we miss our friends. But we also take this opportunity to strengthen our resolve as we celebrate the lives that they lived and their sacrifice, who they were, their strength, their courage, and their deep love for our country. Our resolve is strengthened as we honor them. We honor their memory. We seek to make them proud and to make sure that every single day their memories are not lost and their sacrifice is remembered. We remember that along with the blessing that we have to have come home, we carry a heavy responsibility. Whether those of us who are veterans or those of us who are here as civilians, this responsibility that we share and carry is one to honor those who have paid that ultimate price and made that ultimate sacrifice. As we gather in places with hallowed ground like this, paying tribute to our fallen comrades, we hear noise coming from politicians that sounds a little bit like gratitude, followed by a slashing of benefits for our service members and their families, with veterans young and old languishing as they are told to wait months to receive care. Some will say that we need to be patient, that these things take time. Would that be your response if it was your son or daughter
who had been blown up by an IED and who was told upon coming home to wait 6 months to see a doctor? Would that be your response if it was your father who's dying from cancer, awaiting that elusive appointment to get treatment? I think not. Yet this is what's happening right now to our family, our brothers and sisters. So yes, this makes me angry because it is personal. This is our family, and this neglect of our brothers and sisters dishonors their sacrifice. So, on days like today, we strengthen our resolve. We understand that we must lead by example. We must hold leaders accountable. We must honor the memories of our brothers and sisters who never made it home. We must fight for them, fight for those who are here and in need, understanding that the warrior ethos that have been ingrained in our souls and the core of our being are as relevant today as they always have been. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never quit. And I will never leave a fallen comrade. We will never leave a fallen comrade. We will not neglect those who are injured, sick, or in need. So as we reflect here today on the specialness of this place and the courage of these people, let us strengthen our resolve to make it so that this day and every day we seize the opportunity to honor our friends, to fight for them, taking advantage of the time and the blessing of health and life that each of us has been granted, by making a positive impact on those around us, standing up and standing together and taking action. Mahalo nui loa. Thank you very much.